Do you know what happens to boats when they are too old to be used? They are dumped in open-air graveyards next to the port, themselves polluting the surrounding ecosystems. You can see how they're long and so fragile, so you can tell that they're going to be swept away. I started mapping bad boats in Brittany with our non-profit Floating Stories Lab to collect data that could help inform scientists, the public and policymakers about the shocking environmental impact that end-of-life boats can have on coastal ecosystems. Dr. Karina Chokin was the first scientist to discover that oysters and mussels were actually ingesting fiberglass and resin debris from bad boats. So we wanted to bring the local community together to share our collective research, both the citizen-gathered data and the universities, to better understand the wider community's thoughts on these issues. J'étais pas au courant que la fibre de verre avait un impact aussi important, notamment sur les mollusques, sur les huîtres. Very interesting issue, but as it has been said, I think that as long as you cannot identify very precisely the impact, then no one will move. Le dernier propriétaire, c'est celui qui a le moins d'argent. En fait, il y a celui qui achète le bateau, celui qui a le plus de sous, et puis il va le revendre, et puis il va le revendre, et puis il va le revendre. Et le quatrième acquéreur, c'est souvent celui qui est le plus fauché. Et du coup, c'est difficile de lui dire il faut que tu payes 7000 balles pour sortir ton bateau et le faire défiler. One of the major hurdles to removing end-of-life boats from waterways is the cost of removal, and particularly transportation. In Hennebont, the harbour master has allocated its own budget to cover removal, but paying for transportation is up to the owner. And despite having a dedicated dismantling centre for boats located about a kilometre away, it still costs around €100 per metre of boat to tow it away. On essaie de le convaincre, de lui dire voilà, le bateau il est invendable, est-ce qu'il va continuer de rester là à flot et de se détériorer au risque de couler un jour? Les frais de déconstruction sont gratuits, il y a juste le transport à payer. Pour un bateau de 6 mètres à peu près, on en a pour 500 € de transport. Oui. Et on va essayer même de s'acheter une remorque pour pouvoir le faire pour les plaisanciers, voilà, et que ce soit encore moins cher. Oui. It's my favourite little peekaboo section for people. What on earth is that? It's styrofoam. And that's fiberglass clearly, yeah, you can see that, you can see all that. Ouais. Même s'il est très bien sur la biodiversité, il n'y a rien qui se fera tant qu'on ne démontrera pas qu'il y a un risque sanitaire. Avec les moyens scientifiques qu'on a aujourd'hui, on peut montrer qu'effectivement il y a déjà une pollution majeure comme ça dans les estuaires, etc. Est-ce qu'on va attendre effectivement, comme pour l'amiante, qui a je ne sais combien de personnes victimes pour agir? Je pense que maintenant, aujourd'hui, on voit effectivement cette pollution et on sait qu'elle va avoir un impact sanitaire. Donc, pourquoi attendre pour agir qu'effectivement, il y a des études qui montrent que cette pollution a entraîné des morts ou des cancers. Enfin, on sait que ça provoque des cancers. Donc, Middle school students who worked on data collection for 6 months in the Goyen River at the open-air boat cemetery want to see change. When I asked them about solutions, they posed these responses. 1, psychologists for the oysters, mussels, and us. 2, getting the boats out of the river to create space for them to play and wildlife to thrive. And 3, innovation of materials in the marine industry that are more symbiotic with the ocean.